Part A. Let G be the function defined on R because it's a polynomial, by x power 4 minus 4x plus 4. So the G of x is equal to x power 4 minus 4x plus 4. Domain of the function G, negative infinity to positive infinity. Part 1. In part 1, find the limits at the boundaries of its domain. Yes, Lee, Muhtar. limit as x approaches. هني عم بلخبطونا بين الاف اكس والجي اف اكس. نعم. احكي لي. لا احكي، انا عم بجاوب، احكي سؤال. Yes, we are. استاذ بس جاوبي. ما سمعت شيء. استاذ هنا عم بخلطونا بين الجي اكس إذا بتسمعني ما بعرف الصوت كثير عم يقطع. مش انا استاذ. طيب خلص بس بظبط المايك. هلا ظابط. اوكي continue لي. عم بقول لك استاذ انه جي اوف اكس مثل اكس بالاكسرسايز يعني الهوديكي. كيف يعني؟ انه مشان هيك كانوا يعطونا اف اوف اكس ايكوال بلا حيلا هي الايكويشن. اوكي function. اوكي لكن هنا بيعطونا كمان جي اوف اكس مثل فانكشن كمان. اكيد. بقول لك let G be the function defined by. هي another function. اوكي استاذ ثانك يو. continue لي. اوكي. limit as x approaches negative infinity لل f of x وصل لل g of x equal limit as x approaches negative infinity x power 4 equal negative infinity كلها between brackets وفوق power 4 يعني power 4 كمان للنيجاتيف تطلع معنا equal plus infinity. So it is limit of x power 4 as x approaches negative infinity, the highest exponent, which is negative infinity to the power 4, which is positive infinity. Okay, and what about the limit of g of x as x approaches positive infinity? كمان positive infinity. The same idea, it's positive infinity power 4, which is positive infinity. Okay. Part 2. Find g prime of x and set up the table of variations of g. Part 2, we have to find g prime of x. كمان دوري ولا دور حدا؟ لا نعطي مجال لناتالي. اوكي. Thank you. Natalie. Welcome. Natalie. Yes. Hey, Natalie. Karen. صوتك عم بيعطش عندي كتير. ثواني. طيب. كارم.
Yep. Find G prime of X. Find G prime of X and set up the table of variations of G. Karam. كرم عم تسمعني؟ ما في يفتح مايك. هاي. اليسار. اليسار. أستاذ. Yeah. Can I please find G prime of X? يعني أعملها Derivative. derivative. أوكي فيك تحط أستاذ. حطيتها. وين؟ G x to power 4 minus 4x plus 4. صحيح. Okay. G prime of X. الأكس هو x to power 4 يعني بتصير x يعني بتصير 4x to power 3. Okay. Minus 4x plus 4 والأكس برايم هو derivative of 4x. نعم أستاذ. What is the derivative of minus 4x? أوكي الديريفاتيف لإلها هو Derivative of negative 4x. هاي. أوكي derivative of 4x. لا هاي تاني وحدة. 4x. أوكي الأكس هي بتصير 1 هاي. يعني 4. هاي. Okay. So minus 4. And derivative of 4? 0. Hi. 0. 0. Okay, so G prime of X is 4x power 3 minus 4. طيب شو بعمل بعدين for the table of variations؟ أوكي بس لحط أستاذ. Don't you put it equal to 0? اليسار. أستاذ بنحط أول شي minus infinity plus infinity وبنحط 0 و4. طب شو هو الروت؟ يعني عم بسمعك بس انت مش عم تسمعيني. شو بنعمل بتاني ستيب؟ يعني اوكي جبنا G prime of X. G prime of X is 4x power 3 minus 4. اوكي بعدين أستاذ صوتك عم يوصل عندي بعد بطول يعني. شو نحطها equal to 0؟ بلا
بنعملها إنه ديريفت إنه الممنوع تكون equal to 0. طيب شو بنعمل بعد هاي الستep؟ بنجيب يعني من بعد ما عملنا هيك مش ممنوع equal to 0 you put it equal to 0 اوكي بنجيب الروتس اي بعدين بنعمل table of variation. اوكي طيب what are the roots؟ اوكي بس شوي استاذ حلو. yeah بنحلها سوا اليسار. اوكي بتطلع take 4 to the right side. اوكي بتطلع يعني الاكس كيوب ايكوال ل 1 فبنعملها بنرجع بنشيل الكيوب بنحط راديكال يعني بتطلع راديكال 4x over 3 equal اوكي we say the cubic root of 1 which is 1 the cubic root. And here please one remark حتى ما واحد يكون ضايع. when you solve the equation for example x squared is equal to 9 and x cubed is equal to 8. Here you write x is equal to positive negative radical 9 which is positive negative 3. We have two roots. In the cubic one you get x is equal to the cubic root of 8 not positive negative which is equal to 2. Only one answer. Here x the answer should be positive. هذا for the cubic root when you have odd exponent no need to be positive, it could be negative. يعني for example the equation x power 3 equal negative 8 then x is equal to the cubic root of negative 8 which is equal to negative 2. It is possible. Of course these are the ideas you studied it in grade 10 but just to remind you. Hey. Now the table of variations x g prime and لا ما quadratic it is cubic. انا بس نتركها مثل ما هي طلع الروت 1 1 احسبها. لا لانه انت حطيتيها كوادراتيك حطيتيها بوزيتيف نيجاتيف 1 صح؟ ايه صح. طلع عندك x equal positive negative 1 احطيها x power 2 صح؟ لكن بالفانكشنز بالديريفيتيفز مثل ما كنا عم نحكي بالاكسرسايز اللي قبل نقصنا شيء مشكله واذا زدنا شيء كمان مشكله. Here you have only one root at 1 0. Continue اليسار. What about signs of the derivative? What do I write? اليسار. Can you hear me? Yes, we can. أنت معي أستاذ؟ Yes. شو عم يصير معكم؟ أستاذ أنت ما عم تسمعنا عم بيطول الصوت اللي عندك. لا عجبتني. لا أنا عم بسمعكم عادي بس لأنه فرد مرة ما راح الصوت على اليسار وينه؟ طلعت من الميتنج. طيب ويام باسل يا قلب قل يا أستاذ. باسل yeah would you please continue here at the table? Can you please continue here at the table?
Mhm. Put 0. Take 0. G prime at 0, it's equal to negative 4, which is negative, and G prime of 2, which is equal to 28, which is positive. 8, 32, مظبوط. طيب. So, decreasing, increasing. What about the limits? Okay. Hey. مش intersection هو مش not finding the relative positions between curve and straight. We have minimum here. Hey. What is the minimum? The G of 1. Replace here x by 1. 1 power 4. 4 times 1. 1. So here the minimum is 1. The minimum point has coordinates 1, 1. Right. Part 3. Reduce the sign. In part 3, reduce the sign of g of x. بنجيبها في عندها شوية اعوجاج هون. هسه شكلها. شو اثنيناتهم بوزيتيف؟ شو يعني اثنيناتهم بوزيتيف؟ منين اثنيناتهم؟ صح. مظبوط. The g of x هي دائما greater than 0 from negative infinity to positive infinity. هاي إذا بدك هون مش بس it is the local minimum. هاي it is the absolute minimum, the only minimum. The minimum of g of x إذا بدك هون you can say on the interval negative infinity positive infinity. In this interval from negative infinity to positive infinity, the minimum is 1. So g of x is greater than 1 if you want to add something for every x in R. G of x is greater than 0 for all values of x. هي ذاتها for every value. For all values of x. نعم. عم بسمعك. عم بسمعك ايه. You find g of 0. Hey. هاي at this point x equals 0. صح؟ At this point هاي. We find g of 0. G of 0 is equal to 4. يعني this point has coordinates 0, 4. That is the y-intercept. Then to find the y-intercept, you replace x by 0. To find the y-intercept, you replace x by 0. And you find g of 0 or f of 0. شو ما يكون عندك. You find the coordinates. لا 0 minus ولا 0 plus. انت بتعرف الباوندريز negative infinity 0 minus 0 plus positive infinity. طيب المهم required to find limit x approaches 0 minus of the function. شو عم بيصير الطلاب؟ وين باقي الجمهور؟ تعطيك امل 5 دقايق بتروح هذا شي بيقرف صعب تفهمه.
هيك صعب تفهمها أستاذ. نتفق دغري. ما خلص يا صح يا غلط وخلصنا. بس هوديك الأمور صعبة نتفاهم عليها. عمر عمر أستاذ عمر يا عمر، سقط شهيدا. نعم جاد. انقطعت الكهرباء، كنت بدي أسألك بس عن المينيموم. نعم يا جاد. يلا ايه تفضل. أستاذ بس أنت قلت هون إنه كلها بوزيتيف، عم بالتالي بسمع. طلع إنه ماينس، ولا عم ناخد قبل الون نحن؟ مم. مم. لا مش هيك، الفكرة فهمنا غلط. Differentiate between the sign of the function g and the sign of its derivative g prime. يعني هون أول بالك هذا not responding يخطر لي. Okay. Here we are saying that g prime is negative. G prime, the derivative. Derivative is negative, it doesn't mean that the function is negative. Okay? When I say g prime is negative, it doesn't mean that g is negative. Like, طلع بالجراف. Here the graph is or the function is decreasing. هون شايف هاي البارت، شايف هاي البارت هون ايه؟ إيه أستاذ، جاد. معك أستاذ، إيه شايف؟ Okay. Right. In this part here, the function is decreasing. The function here is decreasing. It means that the derivative, يعني g prime, is negative. مظبوط اللي عم نحكيه؟ مظبوط، بس Is شو the ورا function decreasing, then its derivative is negative. إيه ورا الواي كان هي الآن. مش قصة لا ورا الاكس اكسس ولا فوق الاكس. لا مش هذا الموضوع. انه هي نازلة، الجراف نازلة، معناته الديريفاتيف نيجاتيف. ما بيهمني منين نازلة من بوزيتيف، نازلة من نيجاتيف، اخر همي. decreasing. يعني the function is or the derivative is negative. ماشي معك؟ إيه أستاذ. يا جاد. اوكي. إيه أستاذ، معك. عاش. بس هون the function is decreasing but it is positive. The function itself يعني g is positive. It's not negative. ليه؟ لأن الفانكشن هي above the x-axis. The function or the curve is above the x-axis ومع هيك الديريفاتيف هو نيجاتيف. ما في relation، ما فيك تقول دغري والله إذا كانت هذه الفانكشن decreasing يعني الديريفاتيف نيجاتيف so the function is negative. لا أوضح لك إياه بعد أكثر من هيك. خذ هذا الكيرف. منخربش سكراتش. اوكي. هاي it's decreasing. هذا الفانكشن هون اللي أنا رسمه هون. f is decreasing. ال f prime is negative. طب أكثر من هيك الفانكشن it is not positive, it's not negative. ليه؟ in part بهذا البارت هون the function is positive. ال f not f prime. And in this part the function or the curve is below the x-axis. It means that the function is negative. ساعة positive ساعة negative ومع هيك دايما الديريفاتيف بهاللي أنا رسمه دايما negative. ال f prime it's negative. Why? Because the function is decreasing. فإذا هي ما لها علاقة. اوكي؟ فإذا هون أنا حطيت يا الله خلصنا بقى. ما بكفينا انترنت وكهرباء كمان هيدا تلت. فإذا هون
انه positive I wrote here g of x is positive ما تخلطها مع هيدي النيجاتيف وهي البوزيتيف لا لا مالهاش علاقه. But here I'm writing that g of x is positive for one reason. أنا هون عم بقول the graph is decreasing or the function is decreasing from positive infinity to 1 وبعدين increasing from 1 to infinity. هاي تخيل الجراف لك وين هو هيدا عم تنزل من البوزيتيف انفينيتي لل1 وبعدين ترجع تطلع للبوزيتيف انفينيتي. شو يعني؟ معناتها هيدا the lowest value is 1 أقل value للجي هي 1. That means that the function is greater than 0. أستاذ فينا نقول عن طالما الماكسيموم فاليو المينيموم فاليو sorry the minimum value is 1. نعم شو اسمها بس تكون strictly بتعيد؟ increase بس تكون عم تنزل دغري ترجع تطلع شو بنقول لها أستاذ؟ لا 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 ما لهاش علاقه بهوديك مش كلمه solving equation g of x equals 0 لا 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 ما لها علاقه ما لهاش علاقه بهوديك. I'm not solving the equation g of x equals 0 to write the three conditions اللي نحن عم نحكي عنهم او اللي انت عم تفكر فيهم هلا انه strictly monotone continuous and f of a times f of b is negative لا لا ما لهاش علاقه فيهم كلهم. أوكي أستاذ thank you. Right. Right. وضحت يا جاد؟ Do you still have any question? لا أستاذ شكرا. شغلة تاني كمان هون يعني هاي نقرا لكم اياها كمان شيء اكسرسايز اكسترا اكسرسايز كمان نعطيكم هو انه هون نحن عم نقول the minimum بهاي the minimum is positive the minimum is positive so the function is positive طالما انه اصغر فاليو هي greater than 0 معناتها كل الفاليوز اللي فوق هن greater than 0. طيب كان ممكن يكون السؤال كمان بالعكس او ايديا مثل انه هيك increasing then increasing and the maximum value let's say negative 2 the maximum is negative. شو معناتها؟ يعني كل ال other values هون بيكون less than negative 2 يعني the other values will be less than 0. That means here that g of x is less than 0. يعني table of variations ممكن يكون عندك اياها هيك والله positive negative increasing decreasing وهي let's say see some negative number. The maximum is negative so all the values will be negative. Of course here because all the other values will be less than the maximum. Okay. Do you still have any questions? بعد في حدا عنده أي سؤال؟ طيب عمر يا عمر بعدك معي؟ نعم أستاذ. مش معي. مجد؟ نعم عليك. يلا عمر find limit as x approaches 0 minus of this function. شو بدي أعمل بس ما Limit as x approaches 0 minus of f of x. صوتك عم يقطش. What do you have to do? You have to find limit limit as x approaches 0 minus of this function f. عمر سامعك سامع. عمر find the limit as x approaches 0 minus of f of x.
عمر سامعك بس فيك تساعدني فيها شوي. يلا شو بنعمل؟ Don't you have to replace? Don't show. انفينيتي هيك استاذ والله زيرو. Don't you have to replace? 0 minus بدل الأكس. Zero. أول شيء بنعمل replace by zero. If you replace by zero, what do you get? مش يعني بطل فيها أكس. 0 مثلا 3 plus 6 minus 4 على 3. لا كيف هالحكي 3 times 0 power 4 يعني شو بيطلع مثلا هون؟ يعني بتطلع زيرو اوكي يعني هيدي زيرو مظبوط. اوكي يعني بتكون زيرو بلس 0 زيرو minus 4 minus 4 number equal على 0 اوكي over 0. اوكي number over 0 infinity number over 0 minus infinity minus or positive when you have 0 minus you take a number slightly less than 0 and replace in the denominator يعني إذا أخذت مثلا أفترض negative 0.1 so 3 into negative 0.1 to the power 3 and then find the answer will be negative 0.003 it's negative طب حطها minus كيف minus لا no negative divide negative is positive يعني minus صارت نعم. positive infinity. وأنت طب تسأل شو continue عمر limit as x approaches 0 plus بنحط كمان بتطلع نفس الشيء بس negative infinity. it will be negative 4 over 0 if you take a number slightly less greater than 0 0.1 let's say 0.1 3 into 0.1 to the power 3 will be positive 0.03 so 0 plus بتطلع positive negative divide positive negative infinity negative infinity. but في عنا part deduce any asymptote. What is the asymptote? Horizontal. What can we conclude? لا. ما فهمت. Number infinity. Limit as x approaches number, you got infinity. What can we conclude? إنه هي vertical asymptote. What can we conclude? The equation. What's the equation of this vertical asymptote? This number.
x equals 0 is a vertical asymptote. X اوكي equals 0 is a vertical asymptote. عمر بدنا نرجعهم منيح. فاضي عمر. اوكي يا استاذ. طيب. Part 2, find limit as x approaches negative infinity and that at positive infinity. ويام حاضر. يا ويام. اوكي بتطلع x. Yeah. معك What is the limit as x approaches negative infinity? بتطلع x the negative infinity negative infinity. Okay. Limit اوكي بس كيف طلعت معك x؟ لأن بناخذ 3x باور 4 و 3 over 3x باور 3 بتروح ل 3 و 3 والباورات من نقصهم. اوكي. والتاني positive infinity يعني فبيطلع عنا limit negative infinity. والثاني 100%. عنا شو؟ والتاني positive infinity. شو عنا؟ اوكي. شو عنا؟ كمان vertical asymptote. شو لا عنا؟ والله غلط. horizontal. بس infinity الأجوبة بتزبط. شو الايكويشن horizontal؟ برافو عليك. النمبر بيطلع الجواب يعني ما عنا y شيء. equal minus positive infinity. عنا possibility of oblique. اوكي صح. فانا بنقول برافو عليك. ما عنا شيء. بعرف ما قلت لك أستاذ بتزبط إيش غش؟ لنعمل horizontal. معناته y equal negative infinity y equal positive is horizontal. لا بس لا قلت اكيد لا. بتزبط. We don't have horizontal asymptote. Infinity number horizontal asymptote. كيف؟ قلت لك أنا بتزبط شيء يكون عنا positive or negative y equal negative or positive infinity. قلت لك بتزبط شيء ما بتزبط قلت لي وكملتها كتبت لي إياها هون اكيد لا. جاوبتك عليه. أنا لو اوكي هذا تأخير الصوت. ليك بس لحتى اجاوبك شغله. y equal infinity y equal positive infinity. فرضا تلميذ كتب هيك y equal positive infinity is horizontal asymptote. طيب ليش هذا y equal positive infinity? Can you draw this line? Or do we have a line of equation y equal positive infinity بالاساس؟ لا ما بتزبط. infinity one number. But to y equal a constant is horizontal asymptote. Infinity is a constant is a real number. فأكيد لا. Here limit infinity limit at infinity is infinity, then possibility of oblique asymptote. asymptote. oblique ما يكون في asymptote. عنا oblique asymptote. Thank you. So here again مش we have oblique asymptote, possibility of oblique asymptote. ممكن يكون في oblique ممكن لا. Yep. Here again to find the limit at infinity, you take the highest Okay. exponent 3x power 4 over 3x power 3. Simplify, you get x, and then you get negative infinity and here positive infinity. And by the way, here we have oblique asymptote for one reason. I mentioned this remark last time, because here the degree of the numerator is one more than the degree of the denominator. هيدا 4 هيدا 3. إذا كان هيدا numerator هو one more than this, then we have oblique asymptote. يعني لو كان عندنا هون مثلا degree 2 هون degree 3 بيكون في oblique asymptote. degree 1 degree 2 we have oblique asymptote. إذا هيدا numerator هو one more. طيب in part 3 show that the curve C admits an oblique asymptote of equation y equal x. And you have to prove that the straight line of equation y equal x is an oblique asymptote. عميد
Yes. عميد. Yes. Yeah. Prove that the line of equation y equal x is an oblique asymptote. ايه يا استاذ؟ y equal شو؟ ل x. أي. x. Yes, عميد. شو صار؟ عميد. Can you hear me? عميد. طب في حدا بيسمعني؟ يا أستاذ سامعين أساسا الساعة 10 عندنا. نعم. صارت الساعة 10 عميد أستاذ. لا. لازم تقطع الكهرباء. الساعة 10 بلش تنقطع الكهرباء. سوري استاذ. بعدنا. شو صار يا عميد؟ لانه كنت أظن عم مش بجاوب انتم بس انت قربتوا. راحت. يس عميد. اوكي. الواي ايكوال عشو عم اكس. تعتذر ما بقول لك سوري عشو. شغلة مش ذنبك فيها. صح. Continue. اوكي بنحط الاف اوف اكس ماينس الاكس. Okay. اوكي بعدين بدنا نعملهم كلهم F of common x which is denominator. 3x power 4 plus 6x minus 4. صح. كان بعد ما حسنا أشيل minus x. minus x take common denominator. The equation. يا الله هي ما بفهمها. Okay. هي مش لازم تكون f of x minus d. دي هي. اوكي خلص سوري. اوكي خلص فهمتها. ثانك يو. Okay. Continue عميد. اوكي استاذ هسه بنعمل common عميد. denominator. نعمل الاكس times 3x to power 3. So multiply by 3x power 3. So 3x power 4 plus 6x minus 4 minus what? Minus 3x to X power times 3x power 3. 3x to power 4. 3x power 4. استاذ بس انت حاطط 3 حط 4. طيب هي 3x power 4. قالنا غلط. مظبوط ما بقول لك هيك بسويها. اوكي. Continue. اوكي بنشيل 3x to power 4 minus 3x to power 4 بيبقى عنا 6x minus 4 over 3x to power 3. Okay. So it is equal to limit 6x over 3x to power 3. highest exponents مظبوط. وبيطلع عنا 3 over x to power 2. which is equal to مظبوط 3x to power 2. 2 over x squared. اوكي 2 صح. استاذ هاي ما فيها لا مونوتون ولا شيء هالاكسرسايز. اوكي طيب replace
اوكي ايكوال لزيرو. طرح عليك شي سؤال solve that g of x اوكي equals 0 equal prove that g يعني of x بتطلع equals 0 ايكوال or a لزيرو. function equals 0. ايه مشكلة السؤال equals 0 طول بالك جاد هلا بجاوب. It means that the straight line d of equation y equal x is an oblique asymptote. طيب to repeat again f of x minus x من j with x it is the equation of the line y equal x. So f of x minus x, take common denominator, multiply here by 3x power 3, so you get 6x minus 4 over 3x cubed. The highest exponents 3 or 6x over 3x power 3, simplify x with x, 6 over 3, you get 2 over x squared. At infinity you get 2 over infinity, which is equal to 0. Number over infinity equals 0. So here the limit is equal to 0, then the line of equation y equal x is an oblique asymptote. جاد لحد هلا بعد ما انطرح هذا السؤال prove that the equation f of x equals 0 has a unique solution or شو ما تكون f of x equals 0 or g of x equals 0 whatever. طالما بعد ما انطرح خلص ما فيش. هلا اوكي موجود هذا السؤال بس in part 6. اوكي طيب continue part 4 or لا قبل part 4 study the relative positions of C and D. part 3 بعدنا هون study the relative positions of the curve and the line. Continue عميد. ايه استاذ اوكي بناخد ال 6x minus 4 Yeah. over 3x The relative minus position 3. yc minus yd, which is equal to this 6x minus 4 صح over 3x power 3 equals 0, then يعني 6x equal to 4 x equal to 4 over 6 يعني 2 over 3 6x minus 4 equals 0 and x is equal 4 over 6, x equal 2 over 3. Good, we have intersection. What will be the value of y? the value of y أكيد equal to 2 over 3 لأن ال y equal x. The straight line صحيح and y equal x, so y is equal to 2 over 3 and the point of intersection point has coordinates 2 over 3, 2 over 3. ولسه عندنا أستاذ كمان Okay. الأكس طيب now the table الدومين صحيح. فإذا هي values of x yc minus yd, we have 0 not in the domain and 2 over 3 the root, negative infinity, positive infinity. Okay, what can we say about the signs? أستاذ قبل الزيرو For the بلس signs, if you take number less than 0 قبل 0 positive خلينا ناخذها negative 1 and replace 6 point negative 1 over minus 4 over 3 times negative 1 power 3, the answer will be 10 over 3, which is positive. Right. Number between 0 and 1 over 2 over 3. By the way, 2 over 3 here is 0.6. It's 0.66. So choose any number. Let's say 1 over 2, 0.1, any number. Let's say 0.5 and replace 6 times 0.5 minus 4 over 3 into 0.5 to the power 3. It will be some positive number. We can answer on 2 over 0.375, which is positive. Or 1 over, not 2.
لا نيجاتيف 1 شو منه؟ أستاذ لازم تطلع زيرو ماينس يعني. نيجاتيف 1 نيجاتيف minus 1 that's negative خربطنا 3 minus 4 حسبتها 3 minus 2 مصر عليها. اوكي number greater than 2 over 3 let's say 1 replace 6 times 1 minus 4 3 times 1 power 3 the answer is 2 over 3 right of past. So relative positions, what can I say about the curve here? Below or above? And here C is below D. And here C is above D. تمام اليوم في شيء مشاكل الانترنت يعني عندكم المنطقة؟ أستاذ على الهوا مع الطقس الحلو. كتير. من شوي من الساعة اللي قبلها كله تقطيش. أنا كمان هيك عندي يعني هلا الواي عم فاي. بتطلع بس نرجع إذا بدي آخذ نعم؟ بقول له أنا كمان عندي الواي فاي مش كتير منيح. بس ثواني صغيرة. أنا عبد الرحمن وعميد بس اللي صار مش موجود. إياد إيه عم بسمع كامل. عم بسمع. إيه نصلي ما بدي إياك. لين يحيى ولين بندفري مش موجودين. موجود مثلي راح عمر موجود أستاذ موجود. فكرة راح مين موجود هذا بس عم بتطلع انه مين اللي كان موجود ومين اللي اختفى. لسه بريك استاذ. ونتالي ولين يحيى لين بندغجي واللي صار وهي حياة كمان. طيب خذوا لكم دقيقتين بريك نرجع على 10:15 اوكي مش رح نطول لانه بديش نطول كثير بالاكسرسايز. we'll be back at 10:15 اوكي بس 3 minutes. ما تطلعوا من الميتنج لانه مش لازم. أستاذ استراب 18x power 3 and 54x power 3 بتطلع ماينس 72 اكس باور 3 minus لا مصر على minus 72 حلماني لا انا اسمع نقلتها غلط. minus 36x power 3 نقلتها غلط. ماينس 36 صح. بلس اوكي انت عم تحطيهم بلس تخمين. لا حطيتها ماينس 18 ماينس x power طيب over 9x power 6 طيب 9x مظبوط. simplify here you can take 9x squared common factor so you get x power 4 and here minus 4x and here you get plus 4 over 9x to the power 6. So again you can take x squared common 9x squared common you have 9. So 9x squared, between brackets here you get x power 4, 36 by 9 it's 4, so x to the power 1 minus 4x power 1 minus 4x, and here 36 by 9 it's 4, so plus 4. Simplify 9 by 9, x squared by x power 6 to get x power 4,
So the answer will be x power 4 minus 4x minus 4x plus 4 over x to the power 4. طيب هيدي مين هاي؟ the numerator x power 4 minus 4x plus 4. هيدي شو هاي؟ هاي g of x. هيدي g of x. g of x over x to the power 4. يعني g of Which x is g equals of x. 0. Right. For the table of variations. أستاذ 9x باور 6 وال 9x باور 6 اللي تحت ما بيروحوا مع بعض؟ لا لأنه في ماينس. شو بك؟ يعني addition subtraction. إيه بس وحدة فوق وحدة تحت. ما اختلفناش بس كان عندك ماينس هون. لو multiplication ايه يعني لو كانت هيك 9x باور 6 times ما بعرف شو over 9x باور 6 ايه تشيله. But here you have subtraction, addition subtraction. ما فينا نعمل simplify. أوكي أستاذ. Okay. طيب. Now back to this. A g of x over x to the power 4. To set up the table of variations. ملاحظة صغيرة. By part A طبعا راح اكتبها بطريقتي وانتم بتكتبوها بطريقتكم او راح اكتب بطريقة ثانية. By part A, g of x is greater than 0. Right, by part A. نكوني. We prove that g of x is greater. G of x is greater than 0 for all values of x. This is 1. 2. X power 4 is greater than 0. And we have even exponent. So the numerator is positive. The denominator is positive. Then the whole ratio is positive. Okay. So to set up the table of variations, I can say f prime of x, which is equal to g of x over x to the power 4. But g of x is greater than 0 for all values of x and r. For all values of x. And this is by part A. And x to the power 4 is positive. Values of x if x is different than 0. It means that f prime of x is greater than 0. You know, the numerator is positive, the denominator is positive, so the ratio is positive. So f prime of x is greater than 0 for all values of x, for all values of x in the domain of f. يعني صار في يحط التيبل على دغري هيك هيدي الاكس f prime f 0 not in the domain, negative infinity, positive infinity, here positive, positive, increasing, increasing. بهالبساطة. or أستاذ نص الصف طلع. نعم بعضهم اللي كانوا موجودين. في حدا غيره طلع؟ لأن طلعت ورجعت فتت أنا حطوا لي هي لفت وهي لفت بعرف شو. من الأول أنا بشوفهم واحد طلع على الفيد واحد طلع على الفيد. بعرف. إن شاء الله نكمل على حالي هيك. المرة الجاية بدي بلش درس جديد. طيب. The second way, if you put f prime of x equal to 0, it means that the numerator is only 0. So g of x equals 0. And this has no solution. ليش no solution? Since g of x is greater than 0.
here has no solution since we proved in part A that g of x is greater than 0. طيب no solution يعني ما في عندك particular values of x, so you have only 0, or we don't have roots of f prime. We're going to put here 0, f prime, and then f, take values, f prime at -1, f prime at 1, will be positive. So you're going to write positive, positive, increasing, increasing. Okay? هاو الطريقة اللي بيحبها باسل. Or you can write the following. X, g prime of x or g of x equals 0 has no solution. فما في عندنا غير بس 0 the root of x power 4 the g of x power 4, and then the ratio اللي هي g of x. أستاذ أنت ربطتهم ببعض من الأف برايم والجي أوف إكس. صح. من ورا هيدي حطينا نبروف إنه بتطلع هيك. لا مش قصة prove إنه بتطلع هيك. هلا in the derivative we proved that the derivative is equal to g of x over x power 4. طلعت معنا هيك. هلا by part A g of x عنا إياها positive. By part A g of x is positive. طيب فإذا هون positive everywhere لأنه g of x is positive. x power 4 لأنه even exponent دايما positive, so the ratio will be positive positive. أوكي أستاذ يعني من ورا هيدي ربطنا. مظبوط. طيب here the limits a limit as x approaches negative infinity is negative infinity. At positive infinity you have the limit is positive infinity. Equivalent from part 1 and 2. 0 minus is positive infinity, 0 plus negative infinity. 0 minus is positive infinity and 0 plus is negative infinity. Here we have oblique asymptote at infinity, and here we have vertical asymptote, vertical asymptote. Okay. أستاذ فيك بليز تطلع ننقل derivative. ايه استاذ فيك ترجع تبعت لنا بليز هاي الدوكيمنت اللي عم تكتب عليها، لانه عم فوت على بارت بيجي بلاقي صرت ببارت تاني فمش عم لحق اكتب ولا شيء. مين اللي عم بيحكيني؟ اكيد ببعتهم، ما في مشكله، بس مين اللي عم بيحكي؟ لين؟ انا لين. ايه لا اكيد ما في مشكله، واذا شرمي مش ملح علي فيها احكيني. طيب are you done? Celine, did you finish writing? ايه أستاذ ثانك يو. welcome. بعد في حدا عم ينقل شيء في ينزل لتحت؟ أستاذ صلحت الكويز؟ ايه صححته، هلا ببعث معلومات. يا خرابي إذا مثل هداك يا أستاذ. لا أحلى من المرة الماضية، مع كم ملاحظة صغيرة، كم ملاحظة للصف. يوصل نص الصف مش موجود. أستاذ إذا خلصت سليم بليز فيك تنزل شوي لتحت للقلم. اوكي.
done لا يا أستاذ بس لحظة خلصتي يا بليز. لين؟ yeah. أستاذ yes ماجد. أنا خلصت ثانك يو. هلا نحن خلصنا كل شيء عن الفانكشنز. تقريبا ايه. والدرس الجديد عن شو حيكون؟ counting. يعني له علاقة بالفانكشنز ولا لا؟ ما له علاقة بشيء نهائيا. حلو. هلا بدي لجاوبك على سؤالك انه خلصنا كل شيء بالفانكشنز، قلت لك تقريبا بضل في حركات صغيره نحن مش شغالين فيها ايه. يعني مثلا بالانتي ديريفاتيفز نحن مش شغالين. السيمتري هودي البوينت اوف سيمتري اكسس اوف سيمتري ما جبنا سيرتهم. في هيك كم شغله صغيره ما قرأ. الانتي ديريفاتيفز لا مش شغله صغيره، هو درس مثل ما هو يعني. طيب part 5. Are you done, Lean? يس أستاذ قلت لك لين. يس خلصت ثانك يو. طيب welcome. In part 5, find the coordinates of the point A in which the tangent line T at this point is parallel to line D. Okay? So here you have to find coordinates of point A. هذا مرة معنا الexercise. You have to find coordinates of point A in which in which the tangent line to the curve at A, okay, is parallel to the straight line D, the straight line D of equation y equal x. So the tangent line يعني هاي فيجر صغيرة، هيدا الكيرف، اوكي، وانت عندك بوينت او straight line D، انت بدك تفتش على البوينت in which the tangent line at this point هاي البوينت A، هيدا التangent line وهيدا straight line D they should be parallel. Okay? The tangent line at A and the line D are parallel. طيب what does it mean? يعني What is السلوب the slope of the tangent line at A? equal للسلوب دي equal ل 1. صح. يعني slope of the tangent line T, the slope of the tangent line T is equal to slope of line D اللي هي 1. Right. And what is the slope of the tangent line? Derivative. Derivative. That's Again, it is the derivative. It is derivative. But the slope of the line, slope of line T, it is f prime of x, or let's say f prime of A. It means that f prime of x, نعم؟
tangent line. The slope of the tangent line is the derivative. صح? The slope of the tangent line is the derivative. So for that reason here, I'm going to put f prime of x equal 1. Right. Now f prime of x, we already found f prime of x. اللي هي هيدي x power 4 minus 4x plus 4 over x power 4. So x power 4 minus 4x plus 4 over x power 4 is equal to 1. Cross product over 1. X power 4 minus 4x plus 4 is equal to x power 4. How do we cancel? Then negative 4x is equal to negative 4 and then x equal 1. So here x of a is equal 1. But what about y of a? So I find the coordinates. We find x and y. Here we found x. We still have to find y. شو بنعمل للواي؟ How to find y? أستاذ بس شو خاص السلوب؟ إنه هاي إيكوال هاي السلوب. هي سلوب. ما لأنه السلوب هاي إيكوال السلوب دي. السلوب للتنجنت لاين هو الديريفاتيف. أوكي. ما لأنه هن parallel. يعني أنت عندك شغلتين. The slope of the line t, slope of line t, it is equal to 1. ليه؟ لأنه lines هن parallel. أستاذ ها أنت رسمته؟ هي واحد. اثنين. slope of line هودي إيه بس أوضح فكرة. ما مش أكتر. قصدي يعني مرسومين بالسؤال هني بالإكسرسايز بالجدن. نرجع نعيد. لا 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 هيدا الاكسرسايز لا تكون. طيب فإذا from one side the slope is 1 because the lines are parallel. From the other side the slope is equal to the derivative لأنه هيدا tangent line. slope the tangent line هو الدerivative. Okay. Okay. So for that reason I put f prime of x equal 1. Solve this equation, you get x equal 1. If you solve this equation, you get x equal 1. Right. As an a, the abscissa of a, abscissa of this point a is 1. Right. What about y of a? How to find y of a? كمان 1. كيف نطلع الواي؟ ايه؟ مش بنعوضها بالاكس للايكويشن تبع اللاين دي. مظبوط. يعني 1. لا مش اللاين دي لأنه it is not on the line D. It is on the curve. لا الواي اي بنعوضها بالاف اوف اي بالاف لا. يعني. مظبوط. أول شيء هي بالاف. أول شيء we don't replace it in the line D لأنه it is not on the line. The point is not on the line D. هي واحد. 2. We replace an equation of line T بس we don't have equation of line T. But you replace it in the function f because this point belongs to the curve of f. So you replace in f. بس أستاذ كاتب A وأنتم ما بعرف شو A F of A. حدا T باور شو ولا مش باور؟ شو كاتب حدا؟ لا لين هيدا منا باور. هاي طولي 2 سي.
F2 هيدي 2 الشيء فوق فوق رقم وتحتها زيرو. لك ايه 2 كلمة 2 اوكي. It belongs, this point A belongs to the tangent line T and belongs to the curve. But the tangent line T, you don't have its equation. So I can't replace x by 1 in the equation of line T. You mind the equation. So replace x by 1 and the function f. Now, عم بسمعك. صح. صحيح. صحيح. Point of tangents. استاذ انا مش عم بعرف ارسم. نعم. نعم. عندي مشكلة بالرسم استاذ. نعم يا جماعة. هاو دي لاين دي وهاو. مش مطلوب منك ترسمهم. كانت فكرة لك لا لك شغلة. نمحي كل شيء ونعيد. الفكرة خلينا سكراتش عم نحكي اوكي مش رسمة الكيرف اللي عملها. انت عندك فانكشن اف هيدا الكيرف لو عندك ستريت لاين دي اوكي هيدا الكيرف وهيدا ستريت لاين دي. The question بده point on the curve so that the tangent line on the curve is parallel to line D. طيب بده هيدي البوينت ما بعرف وين هي. المهم خلينا مثلا هيدا parallel. هيدا this line is parallel to line D but it is not tangent to the curve. طيب it will be tangent to the curve somewhere. شي نقطة معينة. The tangent line parallel to the curve, parallel to line D at a certain point A on the curve. So what is the coordinate or what are the coordinates of this point? استوعبت علي ولا بعد؟ استاذ الكوردينيتس من الجيفن ما خاص جبناهم نحن مش راسم ولا شيء. مظبوط. coordinates you have to find it مش من الجيفن but you have to find it. Do you have to draw؟ لا مش مطلوب منك هلا ترسم. بس هيدي سكراتش بس لتوضح عندك الفكرة مش أكتر. اوكي استاذ حتى التي وكلهم يعني. طبعا. So you replace the function f, so you replace x by 1 here. شو؟ Okay. So you get 3 into 1 power 4 plus 6 times 1 minus 4 over 3 into 1 power 3 and then the answer will be equal to 9 minus 4 5 over 3. So point A has the coordinates 1 5 over 3. Here are the coordinates of A, the point of tangency. وهلا بتعرف هذا البوينت شو قيمتها بالجراف. طيب هذا هلا اللي عم تسأل عنه يا جاد. ما في هيدي ستريكتلي مونوتون و f of A times f of B whatever. اجا دوره. Show that the equation f of x equals 0 admits two unique solutions alpha and beta. Now بقول لك prove that the equation f of x equals 0 and the two solutions. بدي جرب حل عندي مشكلة فيها الآن. نعم؟ في جرب حلها؟ تكرم عينك ما فيش مشكلة. طيب اوكي بس خلينا بس نوضح نقطة. عم بقول لك هون it has two solutions alpha and beta. The first solution is in this interval and the second solution is in this interval. طيب هيك شغلة قبل ما تبلش تحل. كلهم هن. Like أول شيء it has two solutions for the following reason. ليش عم بقول لك it has two solutions؟ طبعا اللي حكبه هون هو منه part of the solution. بس انه
to explain the question. إنه ليش it has two solutions. طالما the function here, the graph or the function is increasing. تحن علينا شوي هلا الورد. Okay. The function here is increasing from negative infinity to positive infinity. F is the function is increasing from negative infinity to positive infinity. Oh Allah. To positive infinity on the interval negative infinity 0. From negative infinity to positive infinity on this interval negative infinity 0. It means that somewhere here we will have a solution alpha. لازم يكون هون في عندنا solution. هيدا واحد. طب بنفس الشيء هون. Increasing from negative infinity to positive infinity معناتها كمان it must pass through 0. So we will have another solution, let's say beta. يعني انت هون حتى لو السؤال مش مطروح عليك بالمرة. You have to know that بكل وحدة لحالها. On the interval negative infinity 0 it's continuous. On the interval negative infinity 0 it's continuous. شو عرفك؟ Here we have a solution. On the second interval similarly on the interval 0 positive infinity. On this interval it's continuous. We have another solution. Okay? استاذ شو عرفك انه مشان هيك هو عم continuous؟ بقول لك we have two solutions. From the table of variations you can read it. لأنه rational function. A rational function is continuous over the domain. استاذ طب هون في strictly monotone بعرف شو؟ اتفقنا على هذه المرة. نعم بلى. هي. تفضل يا جاد. How to answer. قلت لي بدك تجاوب لأن أنت عم تغربط فيه. يلا تفضل. شو بنكتب؟ بدنا نشوف نحن إذا في هاي مونوتون. إذا strictly monotone ولا لا؟ خلينا ناخذ أول وحدة اللي هي interval negative 1.5 negative 1.4. اثنيناتهم increasing. يعني strictly increasing. طلعت تعرف احكي. إذن هي f is strictly increasing on the interval negative infinity 0. هاي أو قبل خلينا نقول f is continuous. خلينا نزيدها أول وحدة. f is continuous. خبيصة. f is continuous on negative infinity 0. Okay. f is strictly increasing on negative infinity 0. شو كمان؟ بعد في شو اسمه هاي استاذ؟ continuous سني ومونوتون وبعد في وحدة. f of a and f of b. f of a times f of b. The interval, the given interval negative 1.3 negative 1.4. ايه بس كل مرة شو؟ To prove that the solution is in this interval. Like شغلة. f is strictly increasing on the interval negative infinity 0. Moreover, limit of f of x approaches negative infinity is equal to negative infinity يعني هيدا negative. And limit as x approaches 0 minus of f of x is positive infinity يعني هيدا positive. It means that يعني التفصيل ممل. And negative infinity
positive infinity يعني increasing from negative infinity to positive infinity بهذا الانترفال from negative infinity لعند الزيرو. The equation f of x equals 0 has a unique solution in the interval negative infinity 0 يعني هون في عندي solution. طيب هلا how to determine that in the interval negative 1.3 negative 1.4 find f of negative 1.3 and f of negative 1.4. وحدة لازم تكون نيجاتيف والثانية لازم تكون بوزيتيف. رح ارجع عيد جاد والباقيين ماشي كتير رح ياخذ وقتكم ساعة الساعة 11. The function here is continuous لأنه rational function and strictly increasing من التيبل. But strictly increasing from negative infinity to positive infinity. Increasing from negative infinity to positive infinity. It means that it should pass by 0. يعني the equation f of x equals 0 it has a unique solution in this interval بهذا الانترفال negative infinity 0. طيب إذا أنا بدي أطلع هذا السوليوشن بانترفال negative 1.3 1.4 يعني إذا بدك معنى ثاني اللي أنا حكيته هلا إنه قلت إنه في عندي solution اللي حكيناه هلا إنه we have a solution. طيب how to prove that this solution now is in the interval negative 1.3 negative 1.4 you just find f of negative 1.3 and f of negative 1.4. One of them should be positive, the second one should be negative. هيك اللي حكيناه. Now, when you prove that f of negative 1.3 times f of negative 1.4 البرودكت لهم negative فإذا هون صرنا على أكيد إنه هيدا السوليوشن موجود بهذا الانترفال. Some number between them. أستاذ negative 1.3 minus 1.4 من الأكس والواي للA والB. لا سوري لا اوكي اول شيء انا مغلط نيجاتيف 1.5 نيجاتيف 1.5 نيجاتيف 1.4 مش شايف الجيفن نيجاتيف 1. حتى حطيتهم كمان غلط نيجاتيف 1.5 نيجاتيف 1.4 هذول مش الكوردينيتس الاي والبي لا هيدا انترفال هيدي الاي الصغير ايه هيدي الاي وهيدي البي. اوكي واضح؟ اوكي استاذ هسه بعوض كملوا هذا الاكسرسايز للاربعه ونشوفكم على خير. فينا نطلع اليوم yeah enjoy your day see you on Wednesday. يلا باي استاذ. باي باي.